Hello students. So let us start with another topic. Those who are seeing the first video, please go through the previous videos also for the BSc and post-BSc and MSc students. I am uploading the nursing management classes. So here we can see the topic delegation. It's very important topic. Usually it's a common question during your university exam. So what do you mean by delegation? The simple meaning is we are reassigning the task to the subordinates by the superior. So a superior is delegating or reassigning some responsibility to the subordinates. That is a simple meaning. So here they have written delegation is a reassigning of responsibility for the performance of job from one person to another. That is normally from superior to subordinates. That is the meaning of or definition of delegation. I think it's clear. Now, the important three elements of essential aspect of delegation. First one is assignment of duty. Assignment of duty or assignment of responsibility, that is, we are giving some task to the subordinates. A superior or a manager is delegating or giving some task or responsibility to the subordinates for the performance. Okay, that is the assignment of duty. Second one is grant of authority. So once we are giving some responsibility, so we have to give some power or authority, independent authority to the subordinate also for the performance of the task. That is the grant of authority. The superior has to give. So what extent authority or the power we are delegating to perform the task. Then creation of accountability. Accountability is the answerability of subordinates. So while giving the responsibility and the authority, along with that we have to create a accountability or the responsibility for the performance of the task by the subordinate. That should be by the subordinates. So these all are the three elements or three essential aspects of delegation. Assignment of duty, grant of authority, and creation of accountability. Then need of delegation. First one is increased acuity of patients. That means in the healthcare system, so we have to deliver the care by the head nurse or the senior nurse. It's very difficult to handle all the patients. So the nurse manager has to delegate some tasks to the subordinates. That is the increased acuteness of the patients is another importance for that. Then increased use of unlicensed assistive personnel or practical nurses. That means the nurse assistants by the registered nurses, they can utilize them by delegating the unimportant task. Then increased responsibility of the registered nurse in the management of nursing organization or nursing units. So she can delegate some tasks to the unlicensed or practical nurses. That is the increases the responsibility. Then accelerated pace and changing healthcare environment. So nowadays we know that day by day the healthcare system is advancing and the technological advancement also is there. So we have to move accordingly. So that's all regarding the needs. Next comes the purposes of delegation. First purpose is assignment of work. So I told you the important task is we are giving some amount of responsibility according to the ability or the skill of that particular subordinates. Then cost saving. So if you are delegating the task, we can reduce the cost of the task also because subordinates already is performing the task. Then time saving. A single manager, it's very difficult for him to complete all the tasks. So if he is delegating some tasks or giving some tasks to subordinates, assignment, so we can complete it fast
Okay, we can within limited time. That's a time saving. Then comes the professional growth of employees. So if you are delegating or reassigning some responsibility and authority, it will make innovative changes in the employees, and he can utilize his own creativity and his own ability. Then professional growth of the managers. That means it's very difficult for a manager to delegate the task in sufficient quantity with a sufficient amount of responsibility with authority to the subordinate. It is a skill. So that means it's a part of growth of the managers. I think the purposes are clear. Then the principles of delegation, it's important. Delegation according to the ability, both the ability of the manager and the ability of the subordinates. We should delegate it. Then absoluteness of responsibility. So that means when we are giving some work or task to the subordinates, on the basis of that we have to give some other particular responsibility. The subordinate is responsible for the task. Let him perform that independently, not with the close supervision. Then equality of authority and responsibility, or parity. That means a balance between the authority and responsibility. I already told you, when we are giving some task or work to the subordinates, there should be a balance with the responsibility and the authority or the power to perform that. Then definition of result expected. That means the manager should have a clarity in the performance of the task. That means what they are expecting from the subordinates, what is the outcome of their performance, that should be clearly mentioned. Then unity of command. That means a single superior has to give order to the subordinates. That means the subordinate should receive orders from a single superior, not from dual command, not more than one superior. That is the meaning of unity of command. Then authority level, clarification of limit of authority. That I already told you, clarity is there. So you have to specify that to the subordinates, to what extent you are going to delegate the task, the power. Ultimate responsibilities rest on the superior only. So these all are the principles of delegation. I think it's clear. Next we can see the rights of delegation. Right task, right circumstances, right person, right communication, right supervision. Okay, that's very important. The right task to be delegated. And according to the situation, we have to choose the task. Then the person should be suitable to receive the task. Then the communication to be clear and clarity to be there. Then the supervision to be proper. So these all are the 5 rights of delegation. Then the types. Direct, that means verbal direction which is given by the superior to the subordinates. Indirect, maybe by some the organization is in the organization it is written there, the policies and the protocols there, it's there, so they are giving that. That's are the 2 types of, and other types also there. Okay, formal and informal delegation. Formal delegation means it's by the organization structure is giving you. Informal delegation means that situation is creating the delegation. Then comes the process. It's result oriented, that already told you. The objective or the outcome is important for us. So the first one is we have to set the goals. As a manager, what I am going to get from the delegation, that has to be clearly mentioned. That is the first step, is to set the goals. Then we have to tell the subordinate what is to be accomplished. What is the outcome of the task, what we have assigned to the subordinate, that to be clearly mentioned. Then fix the limit which the subordinates can work in accord with the job description and job assignment. That I have to
already told you the parity between the authority and responsibility that should be clearly mentioned in written form. Okay. Then allow the employees to decide how to achieve the goals. The means and measures to be taken by the employees, subordinates only. Let them utilize their own ability to achieve the task. These all are the steps. Then we can see the guidelines for effective delegation. Give a clear description of what is you want from the employees to do. That's to be clearly mentioned. എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവരോട് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. ദെൻ ഷെയർ വിത്ത് എംപ്ലോയി ദ ഔട്ട്കം യു എക്സ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ വെൻ. എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആണ് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലാരിറ്റി ടു ബി ദെയർ. ദെൻ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അതോറിറ്റി വിൽ ഹാവ് ദ എംപ്ലോയി. അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. Then ask the employee to summarize the main points of the delegated task. We have to ask them. അവർക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് തിരിച്ച് പറയണം. എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് we have to ask them. Then know what cannot be delegated. അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആസ് എ നേഴ്സ് മാനേജർ. Our main communication with the superior, that cannot be delegated, and some professional meetings with the other departmental head, that cannot be delegated, and the rotation plan for the subordinates, that should not be delegated. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. We should know that. Then evaluate the subordinates' performance after the task has been completed. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് പോയി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്. ലെറ്റ് ഹിം കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ്. ഒരു ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ടൈമിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ദെൻ ദ ബാരിയേഴ്സ് വി ക്യാൻ സി ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ ബാരിയേഴ്സ്? ഫീലിംഗ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബോസ് ദാറ്റ് ഹീ ക്യാൻ ഡു ബെറ്റർ. അത് എല്ലാ ബോസുമാർക്കും സുപ്പീരിയേഴ്സിനും തോന്നുന്നതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ ഫീലിംഗ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബോസ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ്സ് ഡെലിഗേഷൻ ഈസ് ഒരു ടാലൻ്റാണ്. ദേ ഷുഡ് നോ ദാറ്റ്, ഒരു എബിലിറ്റിയാണ്. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, ഒരു സംശയം, ഇഫ് ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു പെർഫോം ഓർ നോട്ട്. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ, കാരണം സഫിഷ്യൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ടു ബി ദെയർ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ഡെലിഗേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബഡ്ജറ്റും സിസ്റ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം. ക്വഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മേ ബി സം മാനേജേഴ്സ് ദേ മേ ഹാവ്, ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡെലിഗേറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ്. ദെൻ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ്, ഫിയർ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. കാരണം നൗഡേയ്സ് നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ബി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ്. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ക്രിറ്റിസിസം കിട്ടും, ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻ ദ സുപ്പീരിയർ ഫോർ ഡിസിഷൻ. ഓൾവേസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ആൻഡ് ആസ്കിങ് ദ സുപ്പീരിയർ, അയ്യോ അവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ദെൻ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ, ദാറ്റ്സ് അനദർ ഏരിയ. സബോർഡിനേറ്റ്സ് മേ ഹാവ് ദ ഫിയർ ദാറ്റ് ഇഫ് ദേ ഫെയിൽ, വാട്ട് ടു ഡു, ദാറ്റ് ഫിയർ മേ ബി ദെയർ. ദെൻ incentives, inadequacy, that means they may not get the rewards for that. That's maybe another factor. Then lack of information and resources to do good job. Sometimes the organization may not provide adequate resources for the task performance. That's another point. Then obstacles on the part of organization, inadequate control mechanisms that I told you. The organization may not have much budget or maybe not resources. Okay, then organizational structure may be improper. Then there is no planning policies, clear cut, it should not be there. Then compliance of principles of unity of command. Maybe more than two superiors may come and give order to the subordinates. One may tell you do this, and another may come and tell you just stop it and do another task, like that. Then we can see the points to remember before delivering. Plan your time around the activities. That's very important. We have to plan.
specify the timing for their particular activity, and then set the priority goal and do the first in first activity. Then determine which activities are best done in a cluster that to be arranged and organized and perform at a time. Remember that you are still responsible for the activities delegated to others. Ultimate responsibilities resting on the manager only. Then consider your peak energy time when scheduling optional activities. So we have to utilize our maximum energy for the important task. That is the first one. Then we can see the advantages. Delegation serves as a vehicle for coordination. നമുക്കറിയാമല്ലോ superior subordinates relationship എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെലിഗേഷനിലൂടെയാണ്. നല്ലൊരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും. Then increase sense of responsibility. That's very important. Delegation ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് sense of responsibility ഉണ്ടാവും. Then reduces the executive burden. So that boss may be little bit burnout ഉണ്ടാവാതെ they may be free from that. Then delay in taking decision can be minimized. That's very important. At a time കുറേ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then it's an instrument for diversification and encouragement of business. The growth is there, that organization get improve their growth, the production, or especially in healthcare system. കാരണം subordinate have a variety of ideas and innovations. We can utilize that. Then help subordinate to develop their job capacity. We can improve that, their new skills. Job satisfaction of the subordinates are there. I think it's clear. Then we can see the disadvantages. Sometimes there is eyewash delegation. Eyewash delegation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പേരിന് കടലാസിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും ഡെലിഗേഷൻ, പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ഡെലിഗേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ, കൊടുക്കത്തില്ല സുപ്പീരിയേഴ്സ്. ദെൻ അൺഫെമിലിയാരിറ്റി വിത്ത് ആർട്ട് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ. മാനേജേഴ്സിന് നല്ല സ്കില്ലുണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദെൻ ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സബോർഡിനേഷൻ. സബോർഡിനേറ്റ്സ് അത്ര സ്കില്ലായിരിക്കത്തില്ല സംടൈംസ്, സോ ദേ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദ ടാസ്ക്. ദെൻ അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഹാബിറ്റ്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഹാബിറ്റ് മാറ്റാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ദേ മേ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റിസീവിങ് ഓർ അക്സെപ്റ്റിങ്. Then what are the qualities of a delegator? As a delegator, have a view of the big picture in the care of the assigned patient. Select the appropriate activities to delegate. Delegator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then select the appropriate staff to carry out the activities. Then clearly communicate the expectations and the required follow-up. Then follow up periodically while task is being completed. അപ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെലിഗേറ്റർ എന്ന റോളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ദെൻ ഡെലിഗേറ്റി, ആരാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നയാൾ? അയാളാണ് ഡെലിഗേറ്റി. അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഡെലിഗേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഡെലിഗേറ്റഡ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഗീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ടൈം. ഓക്കെ, after the completion. ANA standard of care ആണ്. According to that cannot be delegated. Initial nursing assessment and additional assessment, then nursing diagnosis, then decision about patient outcome, approval of plan, task the required nursing judgment, evaluation of nursing care. So these all are the tasks should not be delegated to the subordinates. I think it's clear. So if you have any doubt, so you can clarify it with going back to the slides. I think this class is useful for you, and if it is useful, you can share it to your friends of other students also, and just subscribe my channel so you will get the further informations of the videos. Okay guys, thank you students. Bye. See you with another slide. യൂഷ്വലി ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഡെലിഗേഷൻ അസച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട്. ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ.